Woo. Baby, hello, nakupenda sana. Hello, mama, hello, wapi baby, mapenzi tangu. Hello, nakutaka sana. Oh mama, oh mama. Hey, Maze, asanteni sana. Thank you very much for joining us for another classic episode of the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori. Karibuni sana. So much good vibes in terms of story tumekutana nazo hii wiki. I've also taken some time to sample the new Oppo Reno 7 iPhone nilikuwa naambia about last week, and I'll be sharing a few interesting things I've learned or I've noticed about the phone that I'm sure will interest you. Otherwise, the country has been in a mourning mood after the passing of former President Mwai Kibaki. May his soul rest in peace, Maze. Now, as Kenyans were given a chance to view his body at Parliament buildings, this self-proclaimed distant grandson of the former president decided to do what some Kenyans do for views. Oh my God, it's my president. It's my president. He has been president for me, please. He give me protection, please. Now it is the time. Give me a time to look for him. That's how much looks can be deceiving, Mazi. As in, umse alikuwa anasema ameambiwa anafanana na Kibaki all his life, so akadecide ni relatives. This is how, this is the real grandson of President Kibaki, anaitwa Sean Andrew. Huyu mwingine ni Sean Manduru. Maze, like on a serious note, umse aliambiwa anafanana na Kibaki for so long, mpaka he appointed himself as a distant grandson. Now, this is a twisted understanding of a long-distance relationship. In fact, the only common thing that qualifies this as a long-distance relationship, niyo kulia, is the crying. Kama kufanana na mtu makes you a distant relative, then basi Steve Simperboy ni mtoto wa governor na knock. No, serious. Mimi niko fresh barida. Hebu angalia angle huu Mathare wa medical emergency alichukua kutuliza Pink Panther. Tunamuita Pink Panther juu hiyo jumper amevaa. Hebu sikia vitu Mathare anamshow. Why this, please? Pandisa zipi ya chosa yako, pandisa juu. Sasa, now tulia. I want you to calm down sasa nikupeleke ndani. Sasa tulia. Uwezi uingia ndani, unakuwa mtu anapumua kama wewe pale. Tulia, nikupeleke ndani. When you think about it, Mathare ako right. Hauwezi ingia ukipumua hivyo kwenda kuona mtu hapumui. Serious. People can think you are showing off. Tulia. Uwezi uingia ndani, unakuwa mtu anapumua kama wewe pale. Tulia, nikupeleke ndani. Relax. Maze, I'd love to know this lady, by the way. As in, mimi napenda kumjua. She has a special way of communicating and de-escalating situations. See how smoothly she notified the Pink Panther that zipi yake imefunguka. Pandisa zipi ya chosa yako, pandisa juu. Sasa, calm down sasa nikupeleke ndani. Sasa, tulia. Mathare amecheza chini, yani hii communication ni yake na Pink Panther iko hapa tu, cheza chini. Is there a better way ya kuambia mtu afunge zip? Tumieni hii ya Mathare, mwache hizo mnaambiana huko nje. Ati ndugu, umeamua mheshimiwa aende independent? Simuigie hata kama ni safina. Ama unataka kufagia wote? Unasikia wengine, naona umeshindwa kufungia Kalonzo kwa Azimio. Najua wase ucheza chini. Wewe Jogona. Kumbe unakuaga na running mate wa Western. Hivyo nimeona na hapa mkiingia Ikulu. Now, interestingly, kila mtu anasikianga hizi parables anajua zinamaanisha nini. Anyway, eventually Sean Manduru alitulia, but he seriously needs to go for crying lessons. Mwanaume analiaje hivi? Umse analiaje hivi? Somebody get this guy some bundles aingie YouTube. Aone vile mwanaume anafaa kulia. How can the government take us seriously wakisikia Wakenya wanalia huku nje? Alafu mtu aseme uko na video tuone.
Look at how Bahati executed his cry. Mind you, his cry was also dedicated to a president. I am also in Azimio. And this certificate here is not only for Bahati. This is a sign of hope. Exactly. That's how a gentleman should cry. Unalia na heshima bana. Unalia na taratibu, unalia na mpangilio. Unalia na unaweza pass message. Now, history of Bahati is from a press conference he held this week protesting the recall of his nomination certificate to run as Mathare MP. And it will be very weird kama Jubilee wanaweza nyima Bahati kiti ya MP na ameshakalia kiti ya president. Hata hapo walikuwa wanalia bado. Now, Bahati claims that there was a plot to stop him from running for the Mathare seat on a Jubilee ticket because the area has been zoned for ODM. Basically, hiyo ni bedroom ya baba na Bahati ni mtoto wa mama. Now, when you think about the argument Bahati is making about politicians supporting the youth of this country, unaweza sema basi the message from politicians ni wao ndio wako na sisi, sio sisi ndio tuko na wao. Wao kuwa na sisi time wao wamedecide tukue na wao. If that makes sense. Now, most of the artists running for office have been criticized for just banking on their names to run for office with no agenda for wananchi, that is. Now, we asked Bahati to come and answer some difficult questions, and he gladly accepted. Something I respect very much. So Bahati is in the house. Wazi. Asante sana, mad respect. I will be talking to him in a bit. Lakini kwanza bado tuko na story kama ingine ya story ya all the students from Chingondi Primary School have been called to the same high school after scoring the same marks in KCPE. Now, it's funny that the top student kwa hiyo shule aliscore 110 marks. I'll never make fun of what anyone scored in the national exam. I know it's unethical, but there's something about these marks that makes them sound like road signs on Thika Road. The best performing student in Chingondi scored the speed limit, 110. Now, here's a coincidence in hiyo story ya Thika Road. All the candidates can fit in one matatu. There's 17 of them. Like walikuwa watu 17 ndio walifanya KCPE. Wa kwanza akapiga speed ya 110. Ukiangalia Thika Road, haki ya nani, kuna kuangalia hiyo kitu imemakiwa 110, alafu sasa inashuka inaingia 107, followed by 106, alafu inaishia 44. Wa mwisho alikuwa na 44. No, serious, I kid you not. Unajua 44 ni wapi? Now, in other news, a Ugandan man broke the internet this week with news of receiving his firstborn son at 83 years old. 83, mazi. That's like forever years old. After Abraham, this marks the longest time a man has waited for a baby. The shortest time, according to Vera Sidika's Insta stories, is 10 seconds. When you think about a man getting a child in his 80s in Uganda, then you contrast with the allegations that kuna MP wa Kangema, who was denied the Jubilee ticket to run for office for being too old, you wonder, what more evidence do you need that an old man can deliver? Now, yes, thank you. And when you think about it, further, I think age should not be a factor to deny someone a ticket. How can you say the Kangema MP cannot run for office for being too old, and then on one side, Babu is still running for Embakasi East? Now, before we take a break, of course, tunajua tuko na vibes mob sana. I promised you, I'll tell you something about Hifon. I've had some time to sample it, of course. Oppo are the sponsors for this episode, wanasaidia kulipa bills hapa na pale, but hiyo inamaanisha pia wakikuja na product poa tunaisema vile iko. I love this phone. Hii color niliwaambia inaitwa Sunset Orange, but the new Oppo Reno 7 inakuja na two colors. Kuna hii Sunset Orange na kuna Starry Black. For the time yenye mimi nimekuwa nayo, what I enjoyed most about this phone is browsing. Kama wewe ni mtu unapenda kusoma PDF, you will enjoy this phone massively. This is not among the features wameandika hapo kwa iko na 8GB RAM, iko na 256GB, of course. Hizo ni good vibes for any phone that comes. Na hii wame actually step up kwa sababu you can actually expand hizo memories.
I love reading on the Oppo Reno 7. Kama unasoma PDF book ama unasoma articles, for example, ukifungua on the full screen, as in it's full kabisa, the reading experience ni very 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 interesting. Inafanya kusoma, unaweza kuwa chopi. unaweza jipata umekuwa chopi juu ya vile reading experience ni fun. That's for me. Yani mimi nakwambia what I've liked about this phone. Alafu the other thing is of course picture 64GB camera itakupatia shots poa sana. I may share a few shots nimepiga na hii phone. Alafu the full screen experience, if you love watching things on your screen, the speaker by the way wametoa kwa screen kabisa. I'm sure they're doing that with other phones, but how this one has been executed, it took me some time before ku notice mali 64 megapixel 64GB hapo kwa camera. Alafu it took me some time ku notice mali speaker wamefeature this time. So hata ukiwatch movie, it's a very very nice experience kuwatch kwa Reno 7. There is so much to love about this phone. Last week nilikwambia about the sleek design. Inakaa poa. Ni kitu hata ukibeba inaweza fanya msee ajaiona hii kitu. Kuze mazee hii ni phone gani? Hii ni phone gani? I keep discovering new things about the Reno 7. Of course naweza ongea hapa mpaka show ishe, but we need to continue. Tunafaa kuongea na Bahati. Alafu if you need to know more about how you can get the Reno 7, please enda kwa page ya Oppo Kenya on Instagram, follow them, tafuta as much information as you can, kwa sababu the vibes ya vile imetengenezwa na vile inakaa and this is a phone unaweza surprise nayo watu kadhaa sana. Unaweza surprise nayo msupa, unaweza surprise nayo your parent. Mimi nafikiria kubaia mtoi wangu waache kunisumbua na kushika simu yangu for YouTube, kwa sababu ina cut across all generations. That said, tunataka kuongea na Bahati atuambie ni nini yako nayo as agenda for the people of Mathare. Na yeye ni celeb tu. Kwanza sijui kuna mtu niko sure anataka kujua kama ananyoa dread ya kiwin, si ndio? Si ndio? Sawa basi, very very good vibes coming up when we come back after this short commercial break. See you guys in a bit. Maze, asanteni sana. Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Parliament, I think this time round is when we have almost every artist running for office. I think ni mimi peke yangu sivai. But so for that reason we brought Bahati, mtoto wa mama, sahi mtoto wa Mathare, but bado inazaenda mtoto wa mother on the show. Wapi makofi ya Bahati? Asante. Karibu sana kwa show yetu round 2. Asante sana. Uko fiti? Yeah, I'm happy to be here again. Hasira imetulia? Sikuwa nimejam. Wewe ulia kama hujajam? I was just expressing the needs of my people. The needs of your people? Yes. I carry them. That's why in Parliament I'll do 3 things. I'll be representing the people. I'll be a legislator. So, yes. And I naenda kuimplement also. So okay. I think I was doing one of the things that I should be doing in Parliament, okay. Representing the people. So nilichukua their pain and I carried it to the press conference. So hiyo tuliona ilikuwa pain ya wase wa Mathare? Yes. Okay. Sawa. Na you are addressing the president na baba kwa hiyo press conference. Yeah. Baba ni mtu mmepiga naye collab. Baba ni mtu mmekuwa naye studio mkitoa ngoma ama ulimsendia vocals kama wase wa majua akafanya? Was it vile tuna imagine mliingia studio na baba piga bass? Yes, he did the recording part, nikafanya yangu, and then tukapanga mali tunapatana, and that was in Machakos White House. We did the video. Mkadu video? Yeah. Baba alipiga take ngapi ya verse yake? Take 2. Take 2? Alipiga na watu watampea atakubali kwenda tamu moja. Akiwin. Anyway, so mbona unge call baba directly? Umwambie ni aje? Kama hii ni zone ya ODM nisha win, wewe ni mtu wangu, mbona mko hivi? Na president pia ni mse mumeiongea, mbona unge mwambie, mbona iende press conference? I have not met the president, and Baba is in the US. I think he's jetting back today. So I wanted to address the issue because it was pressing at that particular time. Why run for office now to change the lives of the people? I look at it differently. Do you believe politics is the only way you can change the lives of the people of Mathare? Politics may not be the only way, but it's one of the major ways. Why? Because tunaweza kuwa tunalilia vitu mingi hapa. For example,
For so long musicians wamekuwa, unajua ni vizuri tuambie wase, wamekuwa na support na wamekuwa mafans zetu. But for so long tumekuwa tunaimba and you become a big name. Mnajua maselebu wengi wa sana msoto. Si mnajua? And then we post online nini tunataka kukani kama tuko poa, but we don't really have what tunafaa kuwa nayo. What is the reason? Because we don't have a clear and a good representation in parliament. That's why, like the Skiza bill, it was signed the other day by the president. Imagine mafans wanatu support, for example. Artist anaenda studio anatoa ngoma anafanya nini, maybe they spend millions. Akishaeka Skiza tune, fan unapata 16 cents from the Skiza tune yenye anaweka. It took so long because we had no one to speak for us in parliament until when one of your partners in the media, SK Macharia, had to call in Gladys Wanga, Honorable, to come and put a motion in parliament. You understand? Why had it taken that long? That means kesho mimi nikiona mtoto wangu anataka kuwa msanii, najua atakuwa tu celeb na atakuwa msoto. And that's why unapata hata kwa society watu wanaogopa, unataka kuwa msanii kama King'ori, unaambiwa wacha tu. Wacha. You understand? So it's I believe that's one of the things that we have been lacking because we have been running away from politics. Tukisema politics ni mbaya. But in 2017 I campaigned for the president. It's because I believed and I believe in his vision. But sasa you see the president will not be in parliament. Kama umetoka ghetto, right? Inamaanisha mtu yote yako pale anaweza pata nafasi ya kutoka. Sure. Right? Sure. Why not take the approach of politics ni dirty, because from a hater's perspective, you will not be the first artist kwenda huko na the same agenda, right? But inaweza kuwa more impactful wewe ukienda mtaani ukue una-empower wase kufollow path kama yako ya kumake it in their different ama respective areas of passion. Huyu anapenda ngoma, huyu anapenda acting, uko na connections kwa industry, shikisha huyu hapa. How many of such cases have you done na mbona usiende na hiyo direction? Let me tell you. You know, I'm not looking at only inspiring individuals. I've been doing that. Nimekuwa na record ya wasanii ngoma na wa record. You guys know I have been having a record label. I have worked with so many people from Mathare, you know. But nikwambie kitu. Daktari King'ori, let me address you as daktari, for you to be serious. Because ukuwaki serious. Wacha nikwambie daktari. You know what I went through for me to be here? I can't imagine another youth from Mathare going through the same thing. As an MP, ukipewa 100 million, how do you, say before we ingie, and I wish you all the best, ukipewa 100 million, how will you balance it? The first time umeshika ndio ya 100 million, sasa fix watu wa Mathare. Fix watu wa Mathare. The first thing, it's not even about the 100 million. One of my agendas, once I assume office, because trust me, the people of Mathare are changing this leadership and they want one of their own. The first thing that I want to make sure I do, I want to create Mathare market for the people of Mathare. Mathare market, it may not be artistic. Najua mna expect ndajenga studio. But Mathare market for me, it's a project. Na ikiwezekana, when I meet the president, I will request, because it really needs a lot of help from the national government. There's already land that there'll be land. Kuna land online. Kuna land tayari. Kuna tayari land yenye iko, you understand, for that project. And Mathare market alone can employ over 50,000 people in Mathare. Because market ni how much? Because tentatively in Mathare, unajua, of course it's a huge project. It will take millions, more than 100 million. It's a huge project. So CDF yako ya kwanza inaingia kwa soko. Twende pole pole. Unajua shida,
unataka kuapproach hii story na comedy. Kuwa serious. No, niko serious. No, I swear. I swear, niko serious. Niko serious because mimi ni fan wa ideas, ndio? Nilikuwa nataka kuangalia juu niko sure umefanya research. Ukisema niko na 100 million, ndio? Unajua unataka kuimpact watu 50,000, ndio? Watu 50,000 ukijenga hii soko, utaijenga na how much? Hao watu 50,000 zinaenda kutouch familia ngapi, ndio? Na kama hii 100 million, I believe this is the total allocation ya CDF for 1 year, one budget year, ndio? So but for this ndio nakwambia also when you have a member of parliament that doesn't come from your area, they are not passionate enough to push the national government to do such a project. Okay. You understand? This is not a project yenye itafanywa tu na CDF. Okay. You understand? Yes. Look at there are MPs who have done marvelous work in the country. Haimaanishi wameitumia tu pesa ya CDF to do it, but it all comes from the heart that you have for the people and the passion and the drive. Kuna haters, acha niingie kwa haters kidogo, walisema ati vile ulisikia rumors za nomination certificate inaenda, ulienda ukadelete ngoma ya baba ama ukapull down. Yenye ni haters. Sasa utapull down aje? Hiyo song ilikuwa imeripotiwa kitambo. Someone, I think mtu wa kupenda vile tulimba na baba akainini, but ilirudishwa kitambo, sijai delete, ndio? So Sifuna akiangalia at least anaweza sawa na ukiingia parliament kuna vile codes za huko, ukitoboa kuwin unaenda kunywa dread. Ama serikali inafaa itambue mayouth mpaka huko. Unajua hii nywele nitanywa nikiwa 50 years. Okay. Yes. So unaingia parliament ukiwa 50 years. Please. Mr. Speaker. I don't think as long as I'm officially dressed in a suit and a tie, that's the code of nini. Wakenya wamei kufikisha kwa kona kabisa. Yeah, there are times I used to really worry a lot, and when you worry a lot, that's the problem. You start, for you to avoid that, you are the one that matters. How you feel and your self-being, you know, that really matters more than anything else or whatever anyone else says. So you una avoid sana ndio usifikishwe kwa kona. Lakini jana pia mmenikimbiza nyinyi online. Kwani mtu hawezi lia tu? It's you know, this generation needs to allow men to express themselves. Sasa wewe kwa nyumba unaweza uliza mtoi wako analia nini? Naweza penda kujua. In terms of choices, you've worked with the president, you've worked with the deputy president. Ukiwa Jubilee si uliwork na wote? What informed the choice of Jubilee and not UDA? Because first, you know, every leader is anointed by God. And at the moment, the leader that amekuwa hapo kwa hii kiti ni His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Wacha amalize term yake. Alafu ndio uingie UDA. No. No, that's not what I mean. I mean, we respect the sitting president. You don't fight with the sitting president. He is anointed by God for that season. Okay. Yeah. So you respect. Oh, so uko Jubilee for religious reasons. Confirm, unajua nikiuliza by the way ni wa media unanitwist unanitwist hivi. No, it's just by law. No, this is the father of the house. Akisema tuzimestima tulale tunalala. Hata anaweza sema labda hata huku ingia DP nini, huku ingia UDA, DP pia anaitwa Willy. But I hope beef haijafika hapo. Lakini wewe unakuwa na mambo mingi wewe. So for me, I think what is more important ni unajua nchi yetu imefika mahali we give everyone freedom, you know, freedom to support anyone, freedom
to associate with everyone. You understand? So for me, I am Kevin Bahati Kioko kama vile unaitwa Kingori. It's ni right yako wewe kukua mali unataka, ni right yangu kukua mali. I imagine even ndio ungeisema the first place. Even ndio ungeisema that hiyo inaitwa short and precise. Wapi makofi ya Bahati? Sawa basi. Thank you. Asante sana. Asante kwa kukamsho yetu. By the way, tuna appreciate sana for the good vibes. It's always a pleasure hanging out na msi yako na energy poa hivyo kama energy yako. Alafu wase please check out Oppo Reno 7. Simu poa sana. Mimi naitumia for some time. I'm enjoying the experience. Kuna kamera poa sana, 64 megapixel, sleek design. Hivyo nakaje? I am the brand ambassador. For real? Umeitumia kiasi? Yeah. What's your favorite thing about it? For me, it's the battery, like I said, and the camera. Just in watu wa masinema, kamera nini na nini. Kuweka mamboto manini. Wazi. But picha zako ni safi sana pale kwenye mtandao. Kazi poa, unatambua industry kabisa. Wazi. Asante sana. Yani mazi thanks kwa kukamsho yetu. I hope tukikuita tena na tena. Tukikuita ukiwa MP, naweza penda kuona kama umenyoa. Basi, get the Oppo Reno 7, the latest edition yenye imeachiliwa na Oppo. Otherwise, it's been a great pleasure hanging out with you. Thank you for your time. Audience wetu pia wa studio, wapi makofi yenu? Asante sana. And also a special thank you to our team yenye imetusaidia kufanya production leo, watu wa studio, wale wasi wanakuanga behind our cameras. Mazi, asanteni sana. Asanteni wao make show yetu ikue better and better. Na audience yetu by the way, vile niliwaambia, it's very true. Mnatupatianga energy poa ya kufanya show. You help us make it a performance kila time. Otherwise, that's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.